Hello Eisenbahnfreunde, hello Internet, hello fellow modelers. So I'm just going to do a short video. You probably picked up on my Facebook page today that I did a silent video for about a minute or two, just showing off one of my latest wagons. This video is going to be in both German and English, so just bear with me, so I don't have to do two videos. Sie werden schon vorher gemerkt, ich habe ein kurzes Video gemacht, ohne Sound, auf meiner Facebook-Page. Und ich wollte das alle sagen, wie ich das gemacht habe. Also Sie können verstehen, was ich gemacht habe. Und hier haben Sie eine Box hier von Valero. Das ist Artikel Nummer 73099. Ich habe die Farben von diesem Box gearbeitet auf meinem Wagen. So, you can see in front of me, guys, I've got this box set of paints. It's Weather and Steam System set, and it's article number 73099 from Valero. And I've used quite a lot of the paints out of there, and I've used a couple of some other boxes that I showed on previous video, and if you've not seen that, you can go and have a look at my other videos. So, like I said a minute ago, I'm thinking of creating a separate Facebook page just for weathering, whether it be for locos, wagons, HGVs, or buildings. And just wonder what you guys thought, because obviously I've been putting these on my personal Facebook page, and I've had a few comments from friends and that say, oh, why are you doing that on your Facebook page? Not that it's got anything to do with them, but it just makes sense to create a separate page. So let me know what you think. So, ich habe gedacht, ich werde mir eine neues Facebook-Page bauen, und das ist nur für Alterung, für Loks oder Wagens oder LKWs oder Arbeitsplätzen oder so, oder Terrain oder was ich baue, wenn es kommt, wenn ich mir ein Modules bauen. So, sagt unten was Sie denken. Ist das eine gute Idee oder nicht? Dann kann ich alles zusammen linken und dann kann alle sehen, was ich mache. So, let's get down to business. What this video is all about. It's all about this thing here that's on my turntable, as you can see here. So let me just close up so you can see. And as you can see, I've done a couple of these before. I did use some AK weathering pencils on the last one, and with this one you can see it's just been done purely with acrylic paints from Valero. So, Sie können jetzt sehen, meine Kesselwagen. Ich habe ein paar von diesen gemacht vorher. Sie haben gesehen, ein paar Wochen schon von meinem anderen Video bestimmt. Wenn nicht, dann guck auf meinen YouTube-Channel. Und ich habe nicht so schmutzig gemacht wie anderen Wagen. Das so war ein bisschen, ich habe nur ein bisschen gemacht. Ich hatte ein bisschen Angst, so viel zu machen. Aber dies kann man sehen, dass ganz viel Schmutz auf da. Und ich will alle sagen, wie ich das gemacht habe. Aber erstmal würde ich dir zeigen, was der Wagen war vorher. So, lasse ich hier einen neuen Wagen anmachen. Jetzt muss ich vorsichtig sein, sodass die Wagen fährt nicht ab. So, mach mir ein bisschen Papier unten. Moment. Für das nicht so das Runden fällt, so mache ich das. Ja, fällt unten wie mein Bleistift. So, I've just put a paper on there just for a minute so you can just see, so it doesn't roll off the turntable, but you can see the difference between the two wagons. This wagon here is very plasticky. You can see the plastic on it and the very whiteness. It's so clean, it just looks really poor. It looks, in my opinion, it doesn't look very nice at all. And let me turn it round a bit so you can see. I'll just let it go around once so you can kind of get a grip, get to see. Watch this wagon roll off the table now. Oh, it hasn't. So you can see there that there's the plasticky look on the wagon itself. All the plastic on it just looks really poor. So I wanted to take that away and get rid of it and make it look more natural, especially the end section. If you look at the end here, you'll notice that the ladders look very plasticky and all the metal on there as well. So let me just take that away, because obviously we can see what that was. And let's concentrate on the one that I've actually done. So, ich habe das weggenommen, so können wir jetzt gucken hier, was ich jetzt gemacht habe. Jetzt gehen wir ein bisschen so kann man alles sehen, hoffentlich. Jetzt können wir sehen, die Schmutz. Ich habe Schmutz auf den Board hier gemacht, auch wo die Schreiben ist. Ich habe ja auf beide Seiten gemacht. Und Sie können auch sehen, ganz viel tief Rust hier oben habe ich gemacht. Und das habe ich gemacht mit einem Cotton Bud. So kann man sehen, mit dem Cotton Bud, die Farbe, die sind dieselbe da. Ich habe hier so gemacht mit dem Farbe hier oben. Und dann habe ich mit einem
meine Null U-Boats, habe ich mit meiner Null hier, habe ich das unten gemacht, so dass es rauskommt und so. So as you just seen there, I've been using cotton buds to create this effect along here. I've been dabbling on the paint here so it's quite thick, and then using the other end to just wipe it away, and that's where I've been getting that streaky effect. And I've done that all the way round along the top to get a quite, and also along the bottom. Ich habe das hier unten gemacht auch, so dass es ganz tief hier unten ein bisschen rauskommt mit dem Video. So kann man hier sehen, ich hab das ganz viel hier unten gemacht auch. Und auf diese rechte Seite hier ist auch ganz viel. So nach dem Video. So, jetzt kann man sehen. Und das ist wirklich ganz schmutzig da. So, hoffentlich den richtigen Weg. Ja, so ist richtig. So, jetzt kann man den End jetzt sehen, wenn ich hier rauskomme. So, now you can see the end part, guys. I'm just going to pull it a little bit further straight so I can get it straight on. There we go. So, kann man ganz sehen hier unten. So let me just pull that out a bit so that everyone can see the whole of the roof rather than just a bit of it. So you can see the deep rust effect that I've got, and the wash effect that's washed down on the end from the wind blowing, and the deep effect along the top part along there where it's all sort of like spilt down over a period of time on both sides. And I've also painted all the railings in silver and taken away the plastic look totally. Again, I've used aluminium, rust, a bit of dark paint and some brown and dust just to try and create that natural look. So let's turn it. You can see if you look at the very end, you'll notice that the buffers have been done as well, and I've created a lot of dust work around there. So Sie können sehen von diesem End, ich habe ganz viel tiefen Rust hier gemacht, hier oben, und ich habe auch hier viel Arbeiten hier gemacht, so kann man auch den End sehen, da sind ganz viel Schmutz da von normal Arbeiten. So, jetzt stellen wir rum ein bisschen, kann man die andere Seite sehen, kann man auch sehen, hier auf diesem Board haben wir ganz viel Schmutz gemacht, hier auf die wo die Springen sind, wie heißt das, ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch, aber where the wheels are here, habe ich auf den Springen gemacht. So, das sieht ganz schmutzig aus. Und wenn ich hier so ein bisschen auf die Seite mache, dann kann man auch hier noch einmal sehen, hier ist ganz viel Schmutz hier gemacht und auf die Reifen hier. Und auch hier ist viel Schmutz und da auch hier unten. And there's ganz viel natural da, das sieht schön aus. As you've seen from what I showed in the video there, I've actually got the rust effect right the way along the bottom as if it's dripped in. I've also got the springs and the wheels have got rust effect on them as well, as you can probably see as I tilt it over. And it kind of like enhances the effect that you can see from the wagon itself, which is pretty cool. Let me just move it around a bit more so you can see the end where the ladders are. Quite difficult to do this end. Let's just leave it at that a little bit more, maybe. There we go. Let's just turn it slightly. So again, you can see I've done a lot of work right at the very end. Let's just get close in with the video so you can see all the work that's gone on at the back. I haven't done as you can see, my Profi coupling is still properly black, and that's because they won't work if I do them any different. So I've kind of like left them completely alone, but you can see I've done the buffers, I've done the railings in different colours, and also I've dirtied the ladders using various different techniques. I've been using this to dirty the ladders with and create different effects on the ladders, as you can see from people climbing up and down where the muck's gathered. So as you can sehen, there's ganz viel Schmutz hier, habe ich hier gemacht mit diesem Artist Bleistift, so dass sie in anderen Farbe sind. Kann man auch hier sehen auf die Seiten hier auf und hier unten, alles gemacht mit diesen Artisten Bleistift. So, ich habe mit dies gemacht, so kann man sehen, da sind kein Ende an. Das ist wirklich gut für das zu tun. So, und machen wir das wieder rund noch einmal, so kann man die anderen Seiten sagen noch einmal. Hoffentlich können Sie das sehen, wie das so schmutzig ist, hier auf bei die Reifen hier und hier oben. Auch ganz viel Schmutz auf die Platte hier, wo man kann stehen, wo auf den Leder gehen.
Und meine Profi-Kupplung kann man auch sehen, das ist ganz sauber, das ist kein Paint da. Das wird nicht arbeiten für mich, wenn man das macht, das geht nicht mehr. Und ich habe, alle meine Wagen haben Profis. Aber diese Wagen sind halb Profi und halb nicht. Das ist eine blöde Sache, die kann man nicht die ganzen Profi machen, sonst werden die nicht zusammenfahren, die kommen von den Gleis ab. So, I'm just saying in German there that, as you'll see from this side of the video, this end hasn't got the Profi coupling on, it's actually got the normal coupling on, but I have to leave the normal coupling on, because if I put Profi couplings on, then the wagons come off on the corners. They won't actually go around the corners, which is a little bit frustrating with this particular model, how they've made it, but that's just the way it is. There's not a lot I can do about that. But that gives you a perfect view of what the top of the wagon looks like. I think it's really nice. So that pretty much concludes the video. I just wanted to show all you guys how deep the work was that's gone on. You can see on all the boards here I've got work. Again, I've been using this artist pencil thing here to do a lot of the work. So it's pretty cool. So I hope you guys like it. If you don't, it's not a big deal. I'm doing it because I enjoy doing it. It's not really about whether other people like it or not. But I wanted to share the techniques that I've been doing this with. And hopefully that'll kind of like encourage people to go out and do it themselves, because it's really good fun. As you can see, I mean, I've done 3 or 4 of these now, and I've got a bit more confident as I've gone on and done it. So, Sie können doch sehen, ich habe ein paar von diesen Kesselwagen gemacht. Ich habe schon einen mit AK Bleistift gemacht und auch mit Acrylics gemacht vorher, und das sind meine dritte, aber ich werde bestimmt so, ich habe 12 Stück von diesen Wagen, so ich werde bestimmt ganz mehr machen auch. Ich will die alle fertig machen, so ich kann die wegmachen und dann etwas Neues tun. Und ich hoffe, dass Sie haben viel Spaß bei meinem Video gehabt und Sie haben etwas gelernt. Und wenn Sie denken, ich habe zu viel Arbeit auf diesen Tankwagen gemacht oder Kesselwagen, dann sagt bestimmt unten, oder was ich denke nicht tun könnte, das könnte ich besser machen, oder nicht so viel, aber viel mehr Schmutz anmachen, ja, sagt Bescheid. Und wenn Sie bitte ein Like machen und subscribe, das wird schön. Und deine Freunde sagen, was ich tue für ein Video. Und dann, wenn ich fertig bin, in einer Woche oder so, werde ich mir eine Facebook-Page bauen und alles auf meiner Facebook-Page machen auch. So, ich hoffe, alles gefällt dir und schönen Abend noch. So guys, I'm going to finish the video now. I don't want to make it too long. It was just to give you guys a bit of an idea of how I've done it and what I've done. Like I say, I'm going to create a Facebook page, not sure when, probably in a week or 2. And I'll put everything on there. From now on, I'll start showing when I build my modules, anything that I do, any work that I do on landscaping and stuff like that, I'll start showing on my Facebook page to show how I've done it. And I've got a lot more of these slurry wagons. I bought 4 boxes of them, there's 3 in a box. So I'm going to try and knock them all out and get them all different and do them individually, so that they all stand out differently and they have an impact when they're actually running on the track. So again, thanks for listening to me ramble on. Give us a thumbs up, share the videos with your friends or fellow modelers so they can see what I'm doing, so I can get this out and help people. And if you've got any questions about the techniques that I've used or what I've done and how I've done it, please feel free to ask, and I'll do the best to answer any questions that you put below. And if there's anything, if you think I could have done more or put more on it, or made it not as rusty as I have done, it'd be great to get your feedback. So thanks so much for listening to me babble on, and I'm just going to let this run round for a few minutes, a few seconds in a circle like I did with the previous one. And there we go. So, thanks again. So, jetzt mache ich Feierabend. Mein Wagen ist der Hammer. Ich finde, das ist aber ganz im Bauch raus. Und ich lasse das hier rumgehen für einen Moment oder so, wenn ich mit meinem Video nicht kaputt mache. So, bis die nächsten Video, das ich werde bestimmt machen in ein paar Tagen. Ich habe ein paar Loks gekriegt. Ich werde mir eine Meet the Fleet noch einmal machen in ein paar Tagen oder so. Da können wir alles sehen. Alright guys, this is the end of the video. I've got to Meet the Fleet coming up in the next day or 2. I've bought 3 new locos. I've had them for about 2 or 3 weeks now. I'm even toying with the idea of weathering one of them locos, so keep an eye out for the videos. It'll be out in the next day or 2, probably do it tomorrow or the day after. Try and get it done before the weekend anyway. So thanks again for watching, and hope it's appealed to you and you've learned something from it. Have a great evening, goodbye. Tschüss alles, danke.